Moni kulikonse kumene mukutiona pa nthawi ino. Dzina langa ndi Emmanuel Twala, program yapadera kuna ku MPC, program ya Tikambe koma kwambiri tukamba kwambiri nkhani ya John Chilembwe, Busa John Chilembwe amene anali mmodzi mwa anthu amene anayambitsa ntchito yolimbana ndi atsamunda mdziko muno kuti tikhale ife ngati afulu dziko muno. Mu 1915 imenemo kalekale kwambiri pamene anamenyana ndi azungu ku Chiladzulu, anatumiza serikali yake kupita ku Blantyre ku Top Mandala kumene amafuna kuti akatenge mfundo kumeneko. Ena anapita malo ena kwamenya nkhondo ku Magomero, kumene anabwera ndi mutu wa Livingstone, Jervis William Livingstone. Idali nkhondo imene adayambitsa kuchokera ku PIM kumene kumakhala kunali likulu lake kumene anamanga chalichi chake, atapita ku America kuphunzira maphunziro azaubusa komanso kumene ankatukulire manthu ake adera lake. Ndi tufuna kwambiri kambe nkhani imeneyo ya John Chilembwe komanso kwambiri unike kwambiri kuti chipembedzo cha Makolo chimalingalira zane za John Chilembwe. Akunena kuti achinyamata ambiri amene akukula masiku ano mzimu wa John Chilembwe samaudziwa, nkhondo imene anayigwira samayimvetsetsa bwinobwino, mpaka ena amanena kuti adafulumiza othamangitsa azungu amene ibwezi pano tili olemera ngati anzathu maiko osiyanasiyana. Koma kuti ankachita nthauzanji John Chilembwe amene akamenyana nkhondo imeneyi. Pano ndili ndi mphwanye kuti matera paja mkhondo wake mphwanye zimbiri, mmodzi mwa akuluakulu chipembedzo cha Makolo Achikuda, tikutero kamba kwake osankuti Makolo chabe koma Makolo Achikuda. Chifukwa zipembedzo zonse za Makolo pali zipembedzo za Makolo achizungu, chifukwa kamati Mayi Maria mutipemphere azungu sakulakwisa kamatero. Chifukwa ndi Makolo awo. Maarabs iso akamana kuti Muhammad peace be upon him sakulakwisa, chifukwa Muhammad ndigula Makolo awo amachula mbirimbiri kumene kucha. Koma inu ichi cha Achikuda anonso pano achita mbona ndi Makolo athu, achina bimbi make wana ngakhalenso mizimu ya Makolo athu amene anatibereka enieni. Ndi Makolo athu siza mizimu siza kukhangalizo soko zimuna za chikalekale kapena za tingati chani anthu amakhala ndi feeling imene kumene koma za mizimu. Koma iyo yonse ndi ya mizimu. St. Pius anafa alipo pano timantchula St. Pius amantchula azungu sakulakwisa, and situnayo kuti nzolakwikaso zawozo. St. Pius, St. Peters alipo lero, St. Patrick's ndi mizimu yoti inafa kalekale. Koma iyo anthu anafa kalekale mizimu yawo ndi imene amayikhulupirira kuti kugwira ntchito imeneyo. Muhammad peace be upon him, Arabu munthu wachi Arabu akamati sakulakwa chifukwa mzimu wa Muhammad amakhulupirira kuti ulipo, so sakulakwisa. Maarabs akamati ifeso sitikulakwisa tikamati mbona. Palibe akulakwisa. Mahindu amatchulaso zawo ani zawo Hare Krishna, ma Chinese amatchula Buddha anafa kalekale koma amatchula Buddha bless you. Takati kuone mafilimu akalati kummenya ati ano Buddha bless you osakubwezera kusoza kuti ngakhale Buddha anafa kalekale koma mzimu wake amauwerengera kuti ulipo. So chipembedzo chonse cha mizimu kungoti ife anthu akuda chifukwa kuti tinali mu ukapolo umene chifukwa tilongosole pano. Ndi maganizo athu no anatipisira zathu zija ndi namba chifukwa amafuna kuti tilowe muzawozo njelinga choti atigonjese, so tinagonjeseka pambali ya imeneyo. Anatigonjetsa anatigonjetsa azungu anandigonjesa kuzera mu colonization komanso ukapolo. Zimene tilongosole pano. Ndi John Chilembwe nakamba mu introduction wanga muja kuti achinyamata masiku ano amaona ngati John Chilembwe adafulumiza kuyambitsa nkhondo ija komanso sanakonzekere bwino. Tonani amalimbana ndi azungu amfuti, iyeyo ali ndi zibonga. I think akadasiya azungu aja kuti akhalebe pana chama 2000 emo bwezi Malawi ili dziko lokongola maso dziko la chitukuko. Akusowa maganizo anthu akuyankhula zimene zozo chifukwa choti particularly generation yapano chifukwa choti alibe mbiri yawo. Tikaona makalasi mwathu mbiri yathu mulibe panopa. Zonse tinkaphunzitsa china mbona zija ma details a mwina ngati mene linali Zimbabwe Kingdom kapena Mono Motapa kuti mwachisanzo achina Lundu amakagulisa iron ku Mono Motapa. If you teach munthu kuti okay Makolo ako Achikuda mzungu asanabwera ankapanga izizi trade ya amatha kumagulisana nsalu moti Lundu akuchokera pa Chilundu amapanga zilundu kumakatengano golide ku Mono Motapa kuja kapena ziwiya za golide kumagulisana. Yes, ndi ukhala ndi pride kapena monga president athu akumatiuzira kuti zikhala patriotic. Koma if you remove those things from syllabus
nchifukwa lero anthu ali ndi maganizo amenewo chifukwa anthu akuganiza kuti azungu anabwera kusatitukula yeah, which is munanzoona sanabwesa sukulu kudzatipatsa kutipatsa magetsi madzi au makolo au khondo ayi sichimenecho sichonchonso tingotero kuti tiziwe kuti azungu amabwera kuzana tikuyenera kuti tibwerere mbuyo mbiri yawo kodi iwo asanabwere anakambirana kuti chani ku British Parliament kumene anagwirizana kuti apitirize ma British kupanga colonize maiko ena tingoti mwachisa azungu ambiri asanabwere kuno tingoti azungu ma British tikamba ma British as example chifana tipanga colonize ife ma British asanabwere kuno anadapanga colonize kale maiko ena anapita ku America kukatenga malo anapeza ma Red Indians adawapha kumene kuti nkwapanga utangata ambiri ayo anafa panopa ma Red Indians amakhala malo amene amati protected areas malo ochepa kuti asaferetu ife akaferatu ana kuti tidatha anthu awa apart from that anapita ku India in 1776 anakatengaso malo kumwe kwamba kwalamuliraso amwenye kwambaso kwagwisa ntchito thangata apart from that anapitaso ku Australia anakapha anthu okuda kumeneko kuotchedwa ma aborigines because kalekale lathu ifewo ndilalikulu kwambiri anthu okuda limene sitiuzidwa nkalasi mucho zomwezo zopanga control ma syllabus zimene kunenazo ma aborigines tinayamba nkale kupezeka ife ndi mbiri yathu yakale kwambiri imene anthu ena onse asanatukuke ife tinali titatukuka kale kuli Kush Kingdom ku Africa kuno yakale kwambiri komanso kuli achina Buganda ma kingdom akale anali vast people were trading and they were civilized kuli Kemet kumene lero timati Egypt lero kuli ma Arabs because ma Arabs amene ali ku North Africa abwerapo mpano chifukwa cha slave cha spread of Islam ndipena anapanga konka ku North Africa koma before that kunali anthu akuda khungu ngati ndi amene anamanga ma pyramids amene anamanga zinthu zosiyana kuyambisa science makalenda kalenda yoyambirira amaichira kuti stela kalenda medicine munthu woyambirira kuchuka ndi kulemba papera ya medicine imene ndikuti paper la medicine anali wotchedwa Imhotep munthu okuda oti ife tikuyenera kuti zimphunzira ndipo tizinyadira kuti kani ifenso tinapanga izi ndiyo kuti tikhoza kurayisa so anthu amene anapanga zinthu zosiyana from there recently ndi pamene kumabwera Islam itazuka pano Muhammad atazusa kwa Islam ndi Islam chinayamba kupanga expand ndi nabwera ku North Africa kuja ndi kupanga konka kumene kuja so from chapano pa ndiyopeza kuti Morocco, Libya, Egypt, Sudan ndi maiko ena ku North Africa kuli aluyano anabwera chifukwa cha nkhondo ya Chisilamu icha ndi ife makolo athu anaphedwa ambiri komanso ambiri nali kusesereka komabe to prove kuti ife we organized you find kuti kuli ma kingdom ngati Nkamanga Kingdom for example yakumpoto yes. You look at Motapa for example okay you look at imene ili Zimbabwe okay zinthu zoona kuti even my explorers amene abwera chapo mpano they could not accept kuti anamanga temple imene ili ku Zimbabwe kuti izizi ananena nzungu kuti 1923 adapanga discover kuna I think osadapanga discover koma adachiona anena kuti I think izizi anamanga mwina ndi Solomon koma osati munthu kuda angamanga izizi because iwo also ndi ma theories awo amene amagwisa ntchito kuti alamulire anthu ena and chimene amachula kuti white supremacy azungu chinthu chimene amagwisa ntchito olo maphunzitsidwe kankhani zimene kandi imene amanenera news kapa BBC kapa CNN zimayankhulidwa mwa white supremacy in other words za munthu kuda zibe ntchito olo amazilowesa ma school nkumatiphunzitsa anthu amene atipanga ife ukapolo mwachisanzo kumanena kuti David Livingstone anapanga discover ku Malawi itsemo kale kwa anthu kuda kumazatiphunzitsa so ife bolaso mwina anakata maphunzitsa nawo aku England zimene zozo koma kuzatiphunzitsa ifeyo nanga se analika mmabuku ndiyeyo kuna nanga kupanga discover ndi kuti anatwala kupanga discover ndiye kuti chinthucho palibe amene anachiziwa ineyo mukutenga chemical ndi kuphatikiza ndikupeza kuti mwapeza mankhwala AIDS ndiyo kuti mwapanga discover koma osati kumaloko kuli kale ayawo mbali na kulachewa ndiye nkunena kuti napanga discover nkumatiphunzitsa ife image and two ya defeat hiyo because history is a two okay the two history number bwanja as a subject anaipanga ku German azungu white supremacy kuti zaphunzitsa anthu amene kwapanga colonize maiko chifukwa azungu zazikolosera pansi mene makwana 1901 nkuti ma British atatenga 1/3 of ziko lapansi tikati 1/3 ndi kuti zinthu ngati zilipo zitatu chimodzi cha icho ndiyo ndi ziko lonse lapansi lino kaziko kakang'ono kakakulu kungoposa Malawi pang'ono size ngati ya Malawi kungoposa pang'ono
kanatenga 1/3 yonse ya dziko lapansi. Okay? Nde kuti azalamulira anthu amene muja amaina kukhala ndi ma tactics kapena njira zosiyanasiyana kuti azalamulira anthu aja. Ndi amaina kuti azaphunzitsa education. Now education bayokha ndi yabwino because kuphunzira kuwerenga ndi kuwerengesa zimakhalapo koma mumakhala chinthu chachitatu chimene samachitchula ndi indoctrination kamene kwa sokoneza anthu maganizo. Ndi chifukwa lero anthu akuganiza chonchi the way. That's why mafuna tizamaphunzire Mr. Zimbiri tisamadziwe kuti makamba kuti amathandiza kuwerengera komanso kuwerenga. Koma chiopsa chachitatucho cha indoctrination icho chimakhala mtundu wanji chimene chimakhala nocho wasinthano maganizo kuti asamazikonde okha koma ola samakonde mtundu wawo azikonda zawena. That's why mukapeza kuti m'masukulu athu panopa syllabus is always funded by anthu akunja so that kuti ayizikamo zimene akufunazo kuti tisamakwiye kuti anatipanga nkhaza kapena anatipanga usamunda kapena anatipanga ukapolo. Tikamakula you don't love your people. That's why panopa ngakhale president akuyankhula kuti we should be patriotic. Nizovuta kuti anthu akhale patriotic because in class every time kwambia uli mwana achosa zija zonse zija timana kuti zikupangisa kuti ukhale wonda ziko lako zachina mbona zichakaya zachani za history yathu zija dodolido ayikamo mbiri ya iwowo yokha. Ndiyoti in that way palibe amanga sitingazikonde tokha sitingakhale ndi confidence yomanga ziko lino sitingafirenso kuti Malawi ino ndi yathu. Mwachisanzo I will tell you mbiri yakuno imana kuti okay ayawo anabwera chonchi ku Malawi anauluka nyanja kubwera kuno. Angone anabwera yonchi amachokera ku South Africa koma bwanji mulibe nkhani yoti amwenye anabwera bwa. You see because ukuyamba kufufuza kuti amwenye anabwera bwanji muziko muno you discover first of all kuti anabwesa ndi ma British and ma British to colonize samagwisa ntchito ya divide and rule. Anada panga colonize ku India kunosa anadi panga colonize koma chifukwa kuti ma British aja ndanakuti iwo aja anatenga malo ambiri koma katsiko kakang'ono so they wanted to rule over other people using other people so they would take anthu aku India kubwera nawo ku Malawi kunoko kuti azakhale pakati pa iwo wazungu ndife anthu akuda kuti akhale iwo aja pakati pathu ndi azalamulira no anthu akudawo mzungu akana kuti ndifuna mmange njanje apa mwenye uja azauza anthu akuda no chigulu cha anthu ata inu tatiyani muzimanga apa. So that's how it was a project Zimbiri azungu mwadana nawo no sididana ndi munthu ndipo chipembezo chamago tingonena mbiri imene nakhalira chabwino ife anthu madana mbiri mukamene chonso mwachilunga muso timadana nazo ineyo ndikupempha panopa siku internet angocheka kuti coolies chifukwa azungu amatchula ma British kuti ma coolies maonyoza. Okay, ife azungu ajaso amaticho uli nthawi zina ngati ku South Africa macholo makafir olo ma natives monyoza. Ma British anatenga amwenye tiyeni mukathandize kumanga janji muzikayang'anira anthu akuda ndi anabwera kuno kumamanga janji kumayang'anira anthu akuda acha in return anapasa malo kuti okay you know you can be mwina close to us pang'ono chifukwa azungu amayendera theory yakuyera khungu the darker you are the more oppressed you are. That's why anthu akuda they are the most oppressed paziko pansi. Ndikupasani chisanzo ife anthu akuda tapangidwa ukapolo kwa zaka 400. Okay, sitinalandireko ndalama ina iliyonse olo chipepeso kuchokera kwa azungu kuti anatipanga ukapolo. Okay, ma Jews anakhala ku concentration camp kwa zaka 5 amaotchedwanso nawonso analandira ma reparations. Dziko la Japan linabomedwa ndi America koka nthawi kamodzi anthu anafa kuka about 100 chakuti 1000 analandira chipepeso. Anthu okuda amatengedwa kuno kukwezedwa mu stima kwakwapula azimayi kurepedwa njira yonse mpaka kufika ku America. Akafika ku America kuchamayamba kwagwisa ntchito ma plantations ya mizimbe kamena chani ya cotton ndi amalo isemwe mje kumakwapula anthu aja kumakwera mpaka na umakhala slave mpaka uzamwalire. Ukabereka mwana wako uja amakhala slave mpaka na generation mpaka ma generation 4 or 5 generations anthu amakhala ndi ma slave. Once a slave always a slave. Koma ife anthu akuda government ya America imakana kupereka ndalama zimenezo kwa anthu akuda olo kupepesa olo dziko la Britain chifukwa what most people don't know kamaone mpira wa Manchester is a city yomwe inapangidwa ndi ndalama za ukapolo. So John Chilembwe kutulukula bwanji bakhani imene. Yeah, we need mukutisokoneza aso nane ngati presenter mukundizunguza so mutu kwambiri. Ukoko tinakotirako chifukwa kuti we need to have a background. Chabwino.
kuti kodi azungu amabwera kuzati pasa chitukuko kamena amabwera kuzazithandiza okha. Chifukwa nanena kuti kuti anthu amene munathamangitsa mwansanga John ndikuna mazungulira kusekuja. So ndi mazungulira kusekuja kuti ndipereke background kuti kodi azungu anabwera kuzatani. Azungu mmene amagwirizana ku Berlin Conference because poyamba anayamba kumakanganirana okha kumamenyana chifukwa cha malo ndi ana akuluakulu tiye tisamenyane. Chifukwa mbiri ya azungu ndiona kuti amenyana kwambiri kwa nthawi itali over 300 years anakhala kumenyana ku Europe kuja Portugal kumenyana ndi UK period ya Italy anakhala kumamenyana until the Roman Catholic came in kuyamba kupanga settle kuti no ndizilamulira ndi inu muzitero and colonization zinafika paja kuti maiko ngati Spain ndi Portugal amakanganira malo ku South America. It was the Roman Catholic Church which said no because Portugal ndi ananga ambiri achi Katolika ndi mpasa malambi, so they took map of South America ndi kupanga kudula malire a dziko lalikulu kwambiri Brazil 76 times the size of Portugal kulipasa dziko lalikulu. So what do? You need dziko lalikulu choncho mele dziko la Portugal 76 times Brazil kukula kwake. So you need kuti kodi dziko ili as a colony tili panga bwanji kuti anthu azitilimira mashuga tizagulisa kuno ku Europe. So ndi pamene unabwera maona kuti okay mupite ku Africa muzikatenga kapolo. So slave trade inayambika choncho. So anthu anamagwidwa kwambiri, anthu amatha kugwirana mukamenyana nkhondo anthu ena akhala kapolo anu. And amanizanamizira kuti amagwirana nokha koma it wasn't like that because nthawi imene inali ngati zapa chiweniweni. Koma nokubwera kwa anthu awo anabweresana kuti tiyambe kugwirana ndi kumaka iyo aje nkumatenga anthu aje kumakagwirisa thangata zimene kunena zicha. So kubwera kwawo atatenga materitories amene aja inasala ndi Africa. Ndiye anthu aja anazayamba kutumiza anthu amati ma missionaries koma I said they were spies. For example ngati David Livingstone sitingane kuti analalikira pena paliponse. Analalikira. It's just an assumption. Palibe pomwe analalikira amayenda kwambiri. I mean maulendo ngati amene aja ndi kuti akulalika ngati samayenda kuti kumalalika bwezo muli machali chake mkose ayi kubwera kwake he was explorer. And if usolime timafusana kuti anali explorer kapena ali missionary. Anakhala explorer to trip yenata to omaliza. Koma anali missionary kapena explorer mundiluze chinthu chimodzi because you can't be both at the same time because kupanga explore made Africa jungle ingati noyo it's not easy. Nangasana kwa ku London Missionary Council but elo chani ya ku London ija kuti abwere kuno angati missionary kuti azalalikire komanso zosiyana pakati pa exploration ndi missionary. Zosiyana chifukwa exploration ni ntchito yonse ya masera apanga ndi ma scientist because you can't be why was he exploring kumana kuti and kuliko sekumana dusa iyeyo kuno ku Zimbabwe ku Zambia ndi kumeneso ma British anatenga. That's the question you should be asking yourself. Kuti kodi anakhala kuti yeye ndi missionary chifukwa chani malo amene anadusa ndi kumene anzake akwako. Chifukwa anakhala kuti anadusa kunoko as a missionary kena kono nkubwera ma Portuguese kutenga territory ino ya Malawi, Zimbabwe, Zambia bwezo tena kuti okay ujadi amangoendera za chipembezo. Koma what is the link between uyuyu akubwera ya missionary ndi kutenga malo kwa anthu so akwako nkoyamba kuti kwapula ife nkumati chula kuti ma monkeys. You see Mungo Park akuti anapanga discover Niger River. Kunali anthu kale anthu okuda. If you are teaching me in class kuti anapanga you are telling me kuti me as an African I'm a nobody until white person agazabwira nkuzana kuti ichichita chipesa. Okay? Mungo Park sadapanga zimene zozo. Anthu akwawo ndamene anabwera kuzatenga malo amene they claimed. Because utisaiwale kuti azungu amakambirana zinthu izizi ku Berlin. Ku Berlin kucha ndi ku Germany ndi amaonesa watu ife anadusa apa. Adadusa apa anafika hapa. Ndiye pofika hapa ndiye kuti malo amene ndaife. Ndiye amaklema based on zinthu zimene so amatuma amene ni ma missionaries kwatumiza in the name ya Chipembezo. Ndamene anaklema malo. So that's the whole purpose. So they said okay, alesa amene ndi umboni abwerese umboni wake kuti kuko anafikako. The Portuguese for example anabweresa so now so ku father demand father ndani. Father I've just forgotten koma anali unaiso wachi Kristo waku Portugal. Vasco da Gama. Amene explorers amene of course anali ma explorers. So ndingomaliza kunayo kuti ku Berlin conference anagwirizana kuti titenge malo ndipo malo tizagwisa ntchito as if kuti kulibe anthu. That is documented. Amene akufuna kaone mena anapangira Berlin conference. 2
you have to provide evidence yona kuti kumalo kunafika usangoclaim kuti pamapo kuchokera apo kafika apa ndi pathu. No, you have to provide evidence. So ambiri anabweresa because missionary anadusa uko. 3, you are free to take my resources our country imene ungafunire and treat the people of that area imene ungafunire. Ndizomwe anagwizana ku Berlin conference. There were 5 items koma ndangochula kozitatu. Ineyo sindikufuna zoni ndisusa ndi munthu koma munthu akangopita yekha akangowerenga akangosecha akaone azipeza Chilembwe. Tsopano John Chilembwe ndi anagwira choti mtundu wanji ndipo anatithandiza bwanji kuti tisinthe tiyambe kusintha maganizo ngati anthu akuda kuna ku Malawi. John Chilembwe monga tikuziwira right kwawo ndikuchita dzulo kumeneko kunalinso missionary wina amene ali Joseph Booth. Joseph Booth anali azungu ambiri amene ali muziko muno kumafuna kuti asinthe anthu akudawo. Koma even buku ilili la Malawi, the history of Malawi. Mwaona? 1859 to 1966 by John McCracken. Yes. Ndidanzanga timati zanga page mombo. Yes. Analemba amene kuti missionary amene wochedwa Joseph Booth. He felt pity. Ichi chamalawi kwena kuzo anamva chisoni. Yesu zinamukhuza no. Chifukwa tikuenda kuvesesa kuti popanga colonize azungu chamaziyo kuti ukalowera maiko ainake. Ndicho mabwe amabwera ndi force ndi army. Chifukwa pali mauti British overseas military. To Africa ina mad administration kuma military is there. So amabwera mwa force mwankaza brutalizing kutenga malo. Kaya makhala apa iwo akangona kuti apa ndi pabwino. Amapanga nkhaza kuchosa anthu aja olokwapha kumene ambiri anaphedwa. And you have to know kuti anthu akalisana lizisiru ngati anthu apano. They were warriors and amkhala mjango. They fought against the colonialists. Si John Chilembwe yekha. Tikayangana history mbiri ya Andewere ku Zimbabwe. Mena mabwera anatumasoka missionary Henry Moffat kumanga church for 30 years. Anthu ajindewere amakana kulowa mchurch. They said, why should I worship your God ineso ndinayo wanka timamutcha mwari and ndikapemphera mvula imabwera, why should I go into your church? Mandewere amakana. They had chimodzimodzi ife timaziwa na malenga. Why should I take your God, your white God? Why should I take him? Ineyo ndiliwanga apende mampembeza. So for 30 years they could not enter the church. So they changed the plan and said, okay, you know what? Tamanga school. Ma missionary church with the advice from Britain. Okay, tamanga ma school, ma missionary schools. Ndemo adomizana azaone. So mafumu akalisana lopusa nato manduna ndikuona mmoja nakapeza kuti mapusa aja kupusa 1 + 1 = 2. Kwa 1 week 2 weeks anaphunzira nawo kuona kuti ndizira bwino kuwerenga okay timalenga yonje ndi anavomera pamene pacha kutumiza nawo kuchani ku school. Now anajera ngopita kuma missionaries basi pene pandira kuthana because in that way anawawa amakhala ma missionaries kwa makhala kuti ndi ma boarding schools amakhalira konkuja azilima konkuja aziphunzira so that when ukapiwerera kwa anthu ako uzaona kuti amanyasisa zanu chaphunza ndizanu zinza ufiti zimene zilibe sogolo pobwerera kwa anthu anu umaona kuti wawa alibe ntchito to anthu awawa and moreover ukaphunzira amakulemba ntchito wayamba kugula mwina tayi malaya so izizizi umazona kuti bambo wako akuzana kuti bwera tithire nsembe monga ifa makolo tithire nsembe kwa mizimu za ufiti zimenezo kodi atadi malimbana nazo bwanji zimenezo wayamba kuyankhula chizungu wayamba kukhala no favoring anthu awo so anthu amene ajawo amene ajawo ndi amene anabereka zigogo athu anaphunzitsa mwezi awo msamapita kusapangeza muzipanga izayichi amene ajaso anaphunzitsa nawo azimayi athu ndi mazibambo athu kena kuzafika ife lero ndiye ndipete kupitiriza zomwe zija za chizungu za colonialism zija chifukwa kuti muona kuti ndi colonialism muona kuti maskulu yambirira achi Kristo I don't know ngoma ineyo is one example anandisintha zina amasintha mayina kuma kupasa mayina ako in that way colonization inabwera choncho komano tibwerere ku John Chilembwe ku John Chilembwe koma ineyo ndangasi kuyena kuti tilongosole bwino bwino ndipati mubwerere kutsono kuti tsono ifa mutifotokozera za kusintha kwa maganizo kusintha kwa maganizo kudzera kwa John Chilembwe mene amazonera zinthu zina nthawi imene 1950
mu 1915 status ya anthu inali bwanji because masukulu anabwera mu 18 chakuti ndi anayamba kuwasintha kunali china Livingstone ya mission amene sanagwira ntchito yowasintha anthu mayina mukapeza kuti pano pa mayina akumpoto ambiri si achitumbuka ndi mayina achizungu akuazungu usamunda ukhaokha mayina amatha kukhalapo koma ukazindikira kuti ano paweka koma you find kuti school is supposed to educate us because you have well ndi zina lauche anthu amene anali ngati ku Cholo for example koma nthawi imene anapanga deprive of education because analata andamalo. So if you educate anthu awo azindikira, so what you do, you educate people on the other side of the country, take those people kuti azalamulire nawo anthu azakhale ngati macleric over anthu amene achawo. Mbiri ya anthu amene ali kumulanje ndi Cholo, what is it? Mukapeza kuti anthu aja ambiri, most of them ena anali kuno, ena anali side ya Mozambique because nthawi imene kunalibe malire. Okay? So anthu amene ali side ya Mozambique aja Maportuguese anayamba kumadula mutu kumene kuchako akaona kuti you are resisting colonialism yawo. So mucheke mbiri ya Mozambique mukapeza kuti anthu anadulidwa mito ambiri anthu okuda particularly achiromwe because they were participating in politics kuti they were protesting kuti izi sizabwino. Anthu awachokera kunja kwabwera kumatigwirisa kuyamba kumatikhomesa misonkho kuyamba kumatigwirisa munda ulere kumalima. Ku Mozambique anali malo Maportuguese otchedwa amati maprazos. Maprazos mene mundu mene amamugwirisa ntchito anthu labor ndi kumalima katundu chikumapita naye ku Portugal. So anthu amene ajawo akamva kuti zinafika pachipona kuti akangomva kuti azungutu khangada kupanga plani kuti azadule mitu mizino. Ndi anthu ajama crosser kutoka ku Mozambique crossera from Milanje in Mozambique to Mulanje this side. So when they are coming this side, migration because amatawa koko persecution ya azungwena pobwera kunoku anakumanano ndi persecution ya British iso adatenga malo kunoko ndi amapanga so persecute. So anthu aja pena mamvano za John Chilembwe ndi pena mapita nokuthawira kwa chani kwa John Chilembwe. Now nature ya azungu amene amabwera kunoko anali otani because British anali ochepa. Queen Victoria amene kuli Victoria Avenue Blantyre timamutamanda kapena Lake Victoria anaika David Livingstone anapita ku prison because anthu anali ochepa. So they went to my prisons and say mukuona kuti mukuthaza kudya za England kunoko ku prison or za Britain ndikutumizani ku Africa mukatenge malo muzina la Queen mukatera muzalimisa anthu akumene koko subjugate them apinjeni mwalimise muzipereka kunoko muzilipia tax. In that way you are being productive. Ndi zifamba zonse ndezinali the type of people amene amabwera kunoko because a normal person cannot do zimezi just. Ndikula mukuti ujene anadandaula kwambiri Joseph Booth. Mina amapangira treaty anthu achikuda. So nthawi imeneyo so to rule over people amanama kuti mzungu samafa for example akafa mzungu chakula amadwala akamafa that's why nani mandawo kuechichaye kucha amaika nokoka olapaya matantembo cha munthu chakungovunikira muche ndikopita na kunsanje ndikakwera kumapitako amana kuti mzungu samafa mzungu alibe zala kuti mzungu chakhale ndikafika ka umulungu chabwino mulekese bene pokai akumbukani mukoni ya program yapaderadera ya Tikambe kuno ku MBC ndipo ndi Mr. Zimbira amene akutikambira pano zambiri za John Chilembwe komanso chipembedzo cha Makolo Achikuda kodi John Chilembwe anagwiranje ntchito ya mtundu wanje maganizo awo ayiwowa. Iyi ndi program ya MBC koma tukambazi ndi maganizo a Mr. Zimbiri komanso ndimene akuizionera nkhani zimenezi zambiri akuti timaopa kwambiri kumfotokoza mbiri mdziko muno chifukwa kuti timaona ngati kuti ndikuti tikupita on sensitive toes zamamve koma chilungamo chake chimene mukambachi kudzera mu mbiri imene mukuti alesa kuifuna yakhozoka kazi yanganira eka. Chabwino tibwa sponsor yido hapa takakumulira kuno ku studio wambo na program yathu ya Tikambe pompano pa MBC. Anakanga
Imene ndi programu yapadera kuno ku MPC imene tikuwunika kwambiri nkhani ya Mbusa John Chilembwe amene anamenya nkhondo ija timali ya 1915 ilimbana ndi azungu achitsamunda nthawi imeneyo kuti kodi zinapindulanji komanso kodi adafiranji ndisewera kuno ku MPC timafunsafunsa limeneyo kuti adafiranji makamaka kwa iwo amene anatigwirira ntchito imeneyi kuti adafa popanda phindu lililonse kuti adangulimbana ndi azungu kufa kukhetsa mwazi wawo palibepo phindu limene tidalipeza ngati Amalawi. Ena amanena kuti adachita mwamfulumira kuti ndi maganizo oyenera oterowo akutisimbira pano Mr. Zimbiri imene iwowa nkhaniso yakuionera. Tisanapita ku break kuja nakuyimitsani pamene timafotokoza tsopano kuti kodi wayitenga pati nkhani John Chilembwe. Ndiye monga ndanenera kuti pali mabuku amene akulemba zimezi. Buku ili lilolembedwa ndi John McCracken. Sinzunguso nanga. Ndi nzungu History of Malawi. Ena kasi ndamene muna kuti ndamene amene sakhulupirira akamalemba zinthu. Yeah, ndipo tikuenda kukhala chero. Chifukwa anthu anati pangapo ukapolo kwa zaka 400 ndi anati panga sosamunda. How sure kuti mukulemba yankula. Yeah, ndi mafuna ndinene kuti zomana nena uyu ndi zimene anthu akale amanena timaonera. Komanso ndi buku iliso lilipo lolembedwa ndi anthu akuti timati kubwezeresa umunthu. Buku ili alemba anthu akuchansa college. Pali Chifuno Mlambe cha mutolozi wapo komanso Chimombo Zangape. Atatolera mbiri kwenikweniko osati kusatira izozo. Ili lindangoligwisa ntchito chifukwa nthawi zina ndikamana anthu okuti anthu asati khulupirira. Koma munthu mazoti fedi mapanga chizungu kuposa azungu. Anthu okuda kunoko kumala itafika pa level yopapanga zinthu zomwe sapanga. Manje so yesa ndifa kuda iwo ndazo. Nanga sidi masatira komano timazaona zinthu zimene timazaona pa TV. Ndi pa TV paja zinthu zichamangopangira zambiri pa TV. Ife ndi timazaposa pa level imeneyo. Machisanzo, do you know kuti ku Britain is one of the countries amene ali ndi highest number ya anthu ogona pasi homeless people. Homeless people see homeless sakhala nzungu homeless. Makhala homeless kwambiri. Mupite pasi pa London Bridge I've got amene ali mundi anzana ku UK mwafuse kuti anthu samakhala. Ngasali mu tent imene mo ndio kuti homeless koma ali mu tent. Tent sanga mange tent pasi pa bridge. Anthu kugona malo pasi pa bridge chifukwa alibe malo. Ambiri ayo they are homeless people. Ku America one of my countries amene highest homeless anthu are homeless. Koma ife timaonera moyo pa TV. That's why azisogolera athu akatuza kuti muzipanga chonchi sidimamva. Chifukwa tikuona zinthu zichazili pa TV zicha. Zapa TV ndi zapa TV. Yeah, tibwere ku John Chilembwe. Amene pano pali sandifone. Yeah. Sibwino kumangoona zinthu zosekesa basa anthu kumangoseka. Tona no igogoda yachoka tiye ndifufuze ni mbiri yathu. Chifukwa jana anthu akuda tili pa stage yomwe tili pano. Yeah. Zinthu zinaenda bwanji. Osati mwangozinena zolota. For example, kumana kuti John Chilembwe anathamangisa azungu 1950. Azungu anachoka 1915 muno. Timazoda azungu anachoka 1964. Patadusa zaka over 50. And azungu anatilamulira kunoko zaka over 80. Ifeyo pano pachitengere ni ziko linolota khala zaka 50. That's the thing yoda anthu samaziwaso. Basi amwene bola azungu. Do you know moyo azungu meona? Do you know kuti ku Sunnyside kuja anthu akamaenda maomberero? Do you know those things? Because that's the type of people amene anabwera kuno. Queen Victoria nakasegulira anthu kundende zifamba kuti zipanga okupaye malo ambiri ku Africa kuno. That's why amaphanto mukangana mbiri yamandewere aja amangirira mitengo ambiri bila naphedwa. Lobengula King Lobengula, his kingdom was finished by azungu aja analandira bwinobwino zomwe zichi zakuno kuwalandira kena kupeza atenga malo nde kunonso bola kuchifukwa ku Zimbabwe anatenga malo ambiri. That's why Mugabe uja anayamba kufaita kuti anthu alandire malo awo. Andisakulakwisa chifukwa penepopo akuonesa kuti ali patriotic akuwapa anthu ake malo. Anthu ananena Mugabe kuti nchisiro Amalawi amene amaganiza kuti John Chilembwe chisiro aja nanga poti lero South Africa akukamba nkhani yomwe ya malo ndi akhaso zisiru. Those are the things zoti zizifusa about Namibia aso ikupanga you go Namibia mwafusa anthu amene amaenda maulendo atali kupita ku Namibia kumaenda malo kuno ndi kuzomba akuti estate ya nzungu. Ku South Africa it's the same thing. Anamanga azungu chabuno mwachisanzo ku South Africa. Santhu akuti John Chilembwe naso koniza anthu. Ku South Africa anthu azungu anamanga zima buildings zimene mazona za South Africa. Koma tiona kuti anthu ainake they are homeless. Amakhala amamanga ma tin house aja zinyumba za malata zija because angolowere plot imene yonso ndi azungu. All those buildings that you see they are owned by white people. Ndi za azungu ka. That's why anthu pano pamba kuna kuti ife tilibe malo.
In fact, somebody in South Africa is better than somebody in Malawi, because ku Malawi amakana ku South Africa kuti wauza kuti ine ndi nyumba yanga. Mwafusa anthu amene apita ku South Africa. Yeah. Anthu aku South Africa amakana kuwauza ungakhala ndi nyumba yawo iweyo. Anthu amakhala kunoko ndi nyumba yawo kaya ndiyo nyasi koma ndi yawo. You see? So azungu sanabwere kuti azathandize ife. Akamamanga railway line amafuna kuti azatenga anthu kuno azikagwira ntchito kuma mine ku South Africa. Iwo azipanga golide mine golide. So that's the kind of people amene anabwera kunoko. Okay? So Joseph Booth adapanga notice zimene zizi anaiso anayambaso kufira sorry kuti yeah. So ndipangalephera azungu alipo azungu awiri atatu. Sharp is one example so amene amamva so analebaso nawo so buku so buku la John Chilembwe. Yes. They fed kanga titi kuwasusa na azungu kuti yeah seasonal joncho here awu watu ya kunama. Why? Because we have been controlled in the mind. Mind mwatu mwasinthika. Mwasinthika ndikufuna kuti masolo amene apo limene tupita kumapita program yathu kuti maganizo wathu ali ndi ukapolo wa mtundu wanji komanso kuti tingapite bwanji pita chitsogolo. Ukapolo woyamba ukuchokera mu zipembedzo zimene anthu amene andipanga kusamunda anabwera nazo ndi amene anandipanga ukapolo chifukwa pali ziwiri. There's Christianity and Islam. I'm saying ndibwereze ma religion amene solakwika koma si athu ife anthu okuda ndivese esizathu zathu za makolozi. Titengeni mwachisanzo. In Christianity you are taught of Mulungu woyera. Okay? That already ndichoti kwa iweyo brain yako nzosemphana chifukwa ife anthu okuda. Yeah, satanthauza kuyera kwake kwa khungudu holiness. Pali holiness ndiye pali kala. Mr. Zimbiri amatanthauza kuti God the Holy Father. Amatero. Ndiye holy alipo amene pali kuyera kuwiri. Koma ndikunena ine ndi chithunzi chimene amajambula cha Mulungu cha mzungu. White Jesus I'm talking about that. Okay. In the picture of munthu okuda mu chithunzi chifati kamba za ukapolo wa munthu. Munthu okuda kamagona kamene kamakhala amaona kuti Mulungu ndotani. Muzamfunse mwana ine ndisakuyankheni. Koma ndingolongosolabe kwa anthu amene munasanga pesa. Amaona kuti Mulungu ndi mzungu. Ndipo ndi Mulungu wantali giant person is a white person and a giant. Okay? He is surrounded by mwana wake ndi mzunguso. Ndiye pamenepo he is surrounded by angelo ndi azunguso okhaokha. Chifukwa sinaonepo ngelo okuda. Angelo onse all the time they are drawn white daladala. Are you telling me kuti anthu amene amajambula angelo aja lerolo sazo kuti ma Africans ma Japanese ma Chinese all the time they are drawn white. Imagine ndi chida chogonjesera anthu. So anthu amana no amango jambula nanga sikwawo ndi kwa azungu ndi amangotumiza lerolo zungu sakuza kuti Chinese. If Mulungu anatilenga tonse ndi anthu oyenda ndi ma Chinese ena by now angelo ena bweza kukhala ma Chinese. That's why the Chinese can't be Christians ga sama join now and these are wanakana isis tikoena kukhala anthu okonda chilungamo chabwino. Komano nkhani yake itakamba za kukhala mfulu maganizo. Ukapolo usamakhale maganizo. Ndiye tikukamba za chithunzi cha Mulungu chimene anabwesa anthu amene atipanga kusamunda. Chithunzi chimenechi chacho ndi chimene chinapangisa kuti ana amene nakaphunzira zimene asayambe kukonda anthu awo atayi chikhalidwe. Umunthu unatayika panopa kalekale makolo athu azungu asanabwere timati mwana wanzako ndwako yemwe nkhalamba ikakhalapo timalika ilimira munda tonse azemuzi panopa sizingatheke zimenezo. Mukuza kuti lerolo kuluchimo kwambiri ndi Christianity than imene nali nthawi imeneyo za makolozo. So zimezi zinapangisa kuti anthu apanopa makamaka amene tajoina kwa bichi Khristu tiziheta kuti John Chilembwe azibusa ambiri chifukwa chana amakonda kunena John Chilembwe. Amunena kuti anapupuluma amabodza limene amakonda kunama ndapo azibusa ambiri. Amene jana anapupuluma John Chilembwe ndamene anaononga mbusa akapanga zimenezo azifi Moses sanaphe munthu ku Egypt anthu akuphaso akunzuza anthu ake. Ine nkhoza kupha munthu. Munthu akuzuza munthu wa ine ndikhoza kupha munthu. Osanisa mabange pretend azifi no bwaji Moses sanapha munthu nkhani ya Bible ilimo anapha chifukwa chani chifukwa cha mazunza anthu ake. Munthu jama amakwapula kwambiri munthu ake ayo mpaka na level imene mpaka namupha munthu uja. Si mulandu so ya kutero chifukwa anthu amapha anthu oni munthu oda ngokhala nyumba mwake zimene zolakwika koma anthu amamenya nkhondo chifukwa da kuteteza mama. Nkhani ina tingachoke bwanje mu ukapolo wa maganizo. John about posisanji. One ma school ma church asiye
kupanga propagate chithunzi chimene si cha Mulungu ya ndi chithunzi chimene anapangira Samunda kuti ife Satana majambulidwa okuda nthawi zonse tisiye chimene chilichonse m'manyumba mwathu si Mulungu ameocha ndipo si Mulungu sazakhalanso chimene chichacho ndi chithunzi cha Samunda andi mwenye zungu wake amaoneka ngati wa ku Britain olo ku America osati ngakhale Bible manena kuti Mulungu sangakhale mchithunzi sunga mjambula mchithunzi. That's why nimakonda Asilamu because Asilamu so sajambula Mulungu samuyika chithunzi chacho koma chichachi specifically chinaneyikidwa ndi choti chili pase fe samu mapira ake timaheta anthu athu timakonda amenacha koma anthu acha tipanga ukapolo tisamayiwale 400 years kutayira anthu madzi popita ku America akaona kuti shipi izo kudya isikafika amangotsegula cheni kutayira anthu madzi mwakagwisa makulu athu tangata kunonse kubwera kumati kwapula manke kumaombera anthu mblantemu na mazunzika osamakhala malo kumalanda kosekuja kutenga anthu kumatiombera kumatitchula manke for example William anthu amana kuti John Chilembwe anapha nzungu you know why akunena chifukwa mindset yawo ni mupotokamo udandaula kuti anapha nzungu kodi nzungu yuyu ana amazatani kuno choyambirira anapha anthu angati nzungu ameuja amapha anthu manke kushuta pa kumaombera anthu akudya mango you are trespassing basi akangolota kupukuta futi akaona anthu kuda kudusa kuombera ka anthu tikuyiwala zimenezo anapha anthu ambirimbiri 21 people mwinayo cholenga chimene yes William Jervis Livingstone buku ililipo anapha anthu 21 ndipo amakwapula anthu kwambiri amazunza kwambiri like I said the type of white people that came here that's why even Kamuzu adanena kuti osamangwasangalira azungu ena loseme mutaone kuno ya some of these people are frontline soldiers ndi anthu oti frontline soldiers wodi waku frontline sikuti muziya achita kwa kumangopa lesi I like Kamuzu maspeaking atamenewo amanena ka that's why anthu akala chamaziyo pano pa generation yapano yayiwala zimenezo siphunzitsidwa siuzidwa ndi ayamba kuti amanda mzungucha because every Sunday akupita kuchikumakaona chithunzi cha mzungu Satana okuda so munthu okuda wina olo ineyo mende kuyankhula pano anthu ena sakusangala anakhala ndi yomwe ndi mzungu apenya kuyankhula pa that's why ndatenga buku ili mwandifusa bwanyi mwatenga buku la mzungu kuti mwina wake anthu ankhulupirire mzungu chifukwa ndikanena ineyo kuda mukanena ina Satana so wina ndamene ineyo ndikukuuzani kuti kunalibe uchimo ku nthawi ya makolo athu uchimo unali ochepa in fact munthu akampeza kupanga chigololo munthu ujayo amampanga isolate ndi mudzi ndi amakamusiya kunja kwa mudzi nkumanthirira nsembe kunena kuti kuopa kuti tisemphana ndi namalenga ndipepa machokera makuti kusempa undisempa anthu amangogwisa ntchito musa koma makolo athu amana kuti atisemphanisa ndi ndani namalenga kumwamba kuchifukwa uyu tangwira ndi chigololo zinthu zodabwisa zimenezi mlendo akamayenda ku ulendo amaitanisidwa bwera amazakhala pasi pa mtengo atengedwa apasidwa chakudya nsima mpesa mukupita kuti mwatopa gonani samaphedwa anthu akhala kuimba nyimbo zimene Vic Mari anayimbapo Matafale anayimbapo koma chifukwa Matafale uja ndi Satana uja mind mwathumo sindingamvere nyimbo yabwino ngati meja yangana nkhope yako anthu akhala so we are much better patopa kuli uchimo ambiri because why tidali ndi umunthu spirituality ja anapeza kuti chipembezo chalowa malo mwa spirituality nde tadengano kupita bora ndizipita ku church Sunday koma ndisamayankhulisa ane banga pomwe anthu akale amapanga values zimenezo more than kupita ku chipembezo tsopano tipitenje ndifuna titseke programu yathu ya lero ya Tikambe lero timakumbukira za makamba nkhani ya Busa John Chilembwe president masiku ana amatiphunzitsa makamba za patriotism tikonde dziko lathu tilimbikire ntchito komanso tikhale mapillars ndithu amene tikulimbikitsa dziko muno nkhani mamaka fundo ya patriotism kukonda dziko lathu tingaphunzirenji komanso tichite bwanji choyambirira syllabus ya school isinthe sili bwino pakati panapita sonani ku school ayisintha ato paja anayisintha anacho samo zonse zicha zabwino ayibweretsa kuti ikhale yabwinonso kwambiri as long as pali mzungu akupanga nawo zimenezozo muzoti sizingatheke chifukwa most of them amakhala kuti they are working towards nkhani yomwe timanena ichi anthu okuda apange okha education we should fund our education our own education ikhale yathu we should fund it and we should put zinthu zathu zimene zinali and tikhala mdziko lathu we are living in a global village koma ngati ineyo ndikuziwa Mr. Antwala muziwa kuti ineyo simungakapanga nawo participate kusintha education ya ku America mukuziwa kuti ineyo kuti sangakuloleni akakuloleni anganene kuti ndi global village in fact ka mentality kamene ngati nako timalandira kwambiri anthu akunja than anthu athu
ife kumalawi kuno chifukwa ndimana kuti makonda azungu kuposa ifeyo. Ndeno patriotism tipange control syllabus yathu, tilembe mbiri ya anthu athu, tilembe history yathu. Mose mendadusa osaopa, tilembe tajongera ku kapolo, tapangidwa ukapolo, anthu amagwidwa kuno amang'anja achewa, agwidwa ukapolo chonchi. Ndeke nakono tilembeso kuti tinali ma kingdoms awo. Ma kingdoms aja anthu amapanga trade bwino osayilemba moti mopotoza. Tilembe ndi pamene mayiko amatukuka. That's why America tidemba mopotoza wathu tikene pa mopotoza ikusinthidwa day letu. Ikusinthidwa ikupotozedwa in such a way kuti at the end of the day history chokayolenga mala olokaphunzira school you feel kuti palibe ine komwe ndimakwira ntchito kuli ma engineers ambiri. One engineer was telling me ndimamuza mwene ngoti kumalawi kunoko mwene kunoko basi. So munthu akuchoka kupole instead of kuti iyo jana akapereka ma solution a country inoyo kuti ife mavuta awati tani nawo chonchi already kale andi feeling jona kuti mwene kunoko basi singazatheka mwene nzungu ndi nzungu kunoko silingaza sintha mwene. You see, it's sad. Ask most people muzapite pa graduation interview them akuza kuti mwene kungoti kumalawi kunoko amwene anthu ambiri amayankhometika macheza kandi mamoamu kandi kuti mumve kuti amayankhoza imene. So it's sad. Why do munthu akuchoka ku school andi feeling imene? Because mu school mujamulika third element kamene kunenako apart from kuwerenga ndi kuwerengera kumene anayika samunda indoctrination kuti panga indoctrinate kuti maganizo athu akhale opotoka. So olotita werenga munthu atakhala ndi PhD yotani sangathandize dziko lake. Timayamba ife kupondereza so anthu athu ndife tomwe we are the first ones because so we need to change the syllabus. First of all, put my kingdoms amene kunenawo. Most people don't know, they talk about issue mina gadi Gandhi kuti anayambisa amapanga non-violence and he's praised for that. But he learned from munthu okuda ochedwa Imhotep. Anthu okuda ndamene anayambisa calendar, science, mathematics, astrology. Kumene azungusa mabwera ngati hypocrisy for example anachokera ku Europe kuzaphunzira ku Africa. And analemba ika kuti he had to be circumcised. Because circumcision sinabwere ndi nzungu lero. Kuti alipita mukadulise na zungu kutero anayamba ayawo ankapanga practice circumcision. What does that tell you? From long time ago takhali kupanga practice mu Africa munomo circumcision inali yathu. Okay? Well, because we are not told kuti ndeni mati azungu ndabu tiona pano pabwesa circumcision. But I remember ineyo mbusa kunena kuti no ayawo ampanga zimene zimampanga zija ndi zaufiti zimene 1985 they were telling kuti kupanga circumcision ndi zaufiti. They were preaching that in the church. Lero chifukwa nzungu no abwera nkuna muzipangano circumcision ndi anthu akutengano anthu magali mutu mwa kwadenga nawo I need my son circumcised kuma time amapanga practice ayawo zimenezozo unalo fit. You see that kind of mindset sidingatukuke. So we need to teach history in any jayo isathanizidwe ndi not funded from education should not be funded from America from any European country. We should write our maiko amene ndikunena zimene maiko amene amatukuka apanga ma Chinese for example. We need to learn from my Chinese. Boma ilili likupanga likumagawana nzero ndi ma Chinese. It's good because my Chinese are people wamene atuuza kuti mukhoza kutukuka by not following zachizungu kwambiri. Because you waje karate yawo ijasana isiye. Kale so karate inali ya ufiti. They removed that element ya ufiti ija ndi kupanga no karate. Yona imene lero tima isiria kumaipanga mafilimu lero aliyesa kaona film amapanga nawo karate. Koma ndizero ifero tindizatu ngati yoga ija for example. Si chinthu chachimwenye yoga inayambira ku Africa konko. We need to teach those things kwa ana athu kuti zizi za chikhalidwe chabwino chicha. Be proud and teach those things. Pusa chikhalidwe mukhalika element ya patriotism khale koma zimene zozo tingazipange ndife toka. Nchifake Bob Marley ananena kuti emancipate yourselves from mental slavery because none but ourselves can free our minds. When it comes to issue imene ndife toka amedinga zimasole palibe pulumusa amene akubwera kusati pulumusa ife anthu akuda chabwino. Maono tsiriza programu yathu lero yati kambe mukoza kutsiriza bwanji programu yathu. Okay, ndikuena kunzo John Chilembwe mbiri yake azungu sanabwera kuzatithandiza ife ndipo azungu sanachokeso 1915. In fact anamupha John Chilembwe azungu anachoka 1964. Tipange correct pene pa Malawi chonde osamangonena zinthu za munthu. 2 John Chilembwe anali chisiro anali munthu wanzeru kwambiri. Mzungu ipo ntenga kuti apite naye ku school fana una nzeru zake choyambirira. Bob Marley John Chilembwe was more exposed than anthu ambiri. Fana ambiri sanapite ku America. John Chilembwe anapita ku America ndikaona nkhaza zimene azungu akupanga kumeko. Chifukwa kumeko anakapeza ma Negro society. Kumene anthu okuda amalimba naso nawo sapange naso nkhaza so ndazungu. Kuna kuli konse mwe mungapite anthu okuda amapangidwa nkhaza ndazungu. Panopa mupite maiko ngati Libya mukapeza kuti anthu okuda akuzunzidwa asomeucha. Ambiri taziona zithunza kukwapulidwa kufojo dusa kumeko ku India kumenya anthu okuda. Okay? So
iyo janakaona zimene zija pobwera he became anajoina aso mukuti negro muliyani anajoina negro society movement imene anapanga anthu okuda to resist nkhanza zimene apo chifukwa azungu amangopha anthu okuda ma 1920s 1910 ukapolo utata amakonda kuwauza anthu okuda kuti nigga go home after 400 years uzipita ukafikira kuti ku Africa, and they used to shoot anthu okuda mosavutikira. Mashopu anali anthu azungu okhaokha, anthu okuda azigulira pa window, all those things. Mpasa akafika mzungu uyimirire, ulamayi agogo ayimirire. He saw those things and he knew mzungu. Ndipo bwera kuno anaona kuti mzungu yamatere. And don't forget kuti World War I azungu anatenga Malawi ambiri amene akafa ku nkhondo, they never compensated them. Sana apase. So sikuti mzungu amabwerera iweyo munthu okuda. For now you need to know those things kuti samabwerera iweyo. Iwe amangogwisa ntchito ngati chino. Powatenga anthu kumapita ku South Africa akamwalira kumwe uja osathandiza migration, anthu ambiri anachona ku Zimbabwe, Zambia. Mabanja kuno azikazawo anasokonekera ana ambiri anakula opanda makolo. Samabwere amapanga iye amasewera game yake. Chabwino. Tathokoza kwambiri Mr. Mphwanye Zimbiri, mmodzi mwa akuluakulu ku chipembedzo cha Makolo Achikuda, cultural activist. Mukamba kwamba kwake choncho. Ndakuthokozera kwambiri faiba programu ya lero ya Tikambe. Nditesa tangu yamba chabe. Thaina nkakupempha ndi mbwere chonde bwerani. Tidzadzogwira malayini awo na afoni. Mwina ina ali mafunso amene sinaponya ine adzakufunseni kuti mudzawayankhe pa line pamenepo. Koma ndakuthokozani kwambiri chifukwa choti kanthawi ino kubwera kuno ku studio kuna ku MBC. Inenso ndathokoza. Koma Malawi tiphunzire kuziyimira patoka. Chifukwa zimene asogolera athu akuphunzitsa. Patriotism injafuna kuti tizikhale ndi mphamvu yoti tizizimirira patoka. Tiye tizidaliye ntoka. Palibe amene akubwera kuzatipulumutsa. Ife anthu okuda ndi ife tiyime patoka. Tathokoza kwambiri. Amenewo ndi nakamba mmoja Mr. Mphwanye Zimbiri, cultural activist. Pana tsiku lina dzina langa ndi Emmanuel Twala, mwakoma nonse. Bye bye. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation, triumphantly. Won't you help to sing another song of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time.